Okay, sasa can. Ngoja tuongee kuhusu can. Nisema can, that is controllers area network. Yani ni network ni network ya control box, right? Ni network ya control. Nisema control box, you know, nikisema control unit, nikisema ni namna ambayo jinsi ambayo control box yanawasiliana kwenye system. Inaweza kuwa ndege, gari, pikipiki. Yani tunakutushaona, lakini we just making a review, you know. Imagine computer, you know, computer control box. Imagine control box. Unakuta control ya bearings, sijui ya nini, sijui ya engine, sijui ya yani namna ambao hizi control box jinsi ambao zinawasiliana kwenye system. Nataka tuone namna ambao ya troubleshoot, ya kuzipima kama kuna shida, kama kuna nini. Yani tuone namna tunao kupata uchai wote wa CAN, control area network, you know. Sasa hizi CAN unaweza kuikuta kwenye ndege, unaweza kwenye malifti, lifti zina ambao, you know, iko kwenye building, you know. Sasa unaweza kukuta viwandani, nini, malori. Sasa it's not about this. Hii tuachana nayo. Sasa kitu tunaangalia sana hapa. Tunashuhudia sana kuhusu hapa. Kama ulikuwa unadhani kama tunaenda kwenye ndege nini, no. Tunaangalia, tuna concept sana kuhusu hapa. Magari, you know, kubwa na nini. Okay? Lawa hata ndege zenyewe ziko na CAN, kwa sababu unakuta control box juu ya mawingi. Yaani ndege zenyewe ziko na CAN system, CAN bus system, right? Hizo train, sijui naitwaje hizo kwa Kiswahili. train, you know, train, right? Train nazo ziko na CAN, you know. But viwandani, ukienda kwenye viwanda unakuta navyo viko na train, viko na CAN bus, you know. But now we go focus so much CAN bus ya kwenye magari, you know. Hizi manini yote, malori manini, magari madogo, mapikipiki zote, tuone namna ambao hizi control box zinasiwana. Unakuta kali ibonge la gari kama hili, right? Unakuta kama huku mbele kuna computer maybe ya engine, kuna computer. Tuone namna ambao hizi zinawasiliana kwa nini? Yani kama kuna shida una trace vipi, you know? Yani you're going to look at the CAN system, kwa namna ambayo ya troubleshoot system, right? Sababu kwenye hizi CAN unazikuta kwenye pikipiki, yani system ile kwenye pikipiki, hizi msujui manini, hizi inaitwaje hicho ambao kinabeba mchanga, hizo mabasi, hizo mwendo kasi nini, ziko na what we call CAN system, CAN bus system, you know. Obviously magari ndogo ziko na CAN, hizo sijui ngongorongona hizi sijui inaitwaje hicho. Maboti yako na CAN bus, you know. This is the same shit, you know, same system, right? CAN hizi manini sijui nini hizi zote ziko na CAN, you know. So ukielewa hichi, you can troubleshoot anything, you know. So that's what we go look at, tuone jinsi ambao na troubleshoot hizi CAN bus, hizi network nini, okay? So hii ni sensor. I want you to imagine, right? I want you to imagine. Ione hii ni sensor. For example, hii ni sensor ya ABS, ya kupima gari na kimbia speed gani. Yani hii ABS sensor. Yani hii ABS sensor inafungwa pala kwenye tairi. Ikifungwa kwenye tairi, wire zake zinaenda, hizi wire zinaenda kwenye system ya ABS. Yani hii, nigga, I want you to imagine, because I want you to imagine, right? Hii sensor imefungwa kwenye ABS ya kuchunguza ione gari inaenda kwenye speed gani. Na maana yani inafungwa kwenye ABS, right? Ndio hiyo ambayo inapeleka taarifa ya kuhusu gari inakimbia speed gani, okay? Sasa kwenye hii gari, imagine ukweli ni kwamba engine itahitaji kujua gari inakimbia speed gani. Transmission itahitaji kujua gari inakimbia speed gani ili iweze kubadili gear. Hii suspension nayo yote, you know, suspension nayo itahitaji kujua gari inakimbia speed gani. Kwa sababu unajua suspension, right? Kama gari inakimbia speed sana, lazima gari ishuke chini, ishushe what we call center of gravity, you know. So ina maana ina maana sense signal ya hii sensor inahitajika kwenye makompyuta zote. Sasa ingekuwa kama sasa imagine sasa si kwamba hizi wire zote zifungwa huku kwenye suspension, hizi wire zifungwa huku kwenye. Sasa imagine kama kwa sababu hizi signal yake inahitajika huku kote, ina maana hizi wire zingekuwa kama zimefungwa huku, lakini no. So man, nigga, I don't know if I'm talking too much, nigga. Okay. Sasa kuliko kufunga hizi wire zote kwenye kila system ambayo inahitaji hiyo signal ya speed ya ABS, right? Inachofanya huyu ABS, huyu controller ABS inasambaza nini? Inasambaza umbea wa kutoka kuhusu hii sensor kwamba gari inakimbia kiasi gani, okay? So na maana ikisambaza
ikisambaza hivi kwenye mtandao, kwenye network ambao kwa sababu hizi kompyuta zinawasiliana, na maana huyu akitaka kujua kujua gari inakimbia kiasi, kwa sababu hii ABS atakuwa ameshapeleka umbea kwamba gari inakimbia kiasi fulani hivi, ina maana huyu assessment akitaka atapata ni kama TV, hivi kama radio station, kama TV station, right? Maybe sema Burundi TV, Congo sijui nini TV. Wakitangaza hivi hata kama uko Kisangani, uko Kinshasa, uko wapi, wote mtaangalia taarifa ya habari, Sasa huyu ataangalia wakaseke, man, fuck, I'm talking about, right? So huyu ABS anatangaza huyu signal ya kiasi cha speed ya gari ambayo inakimbia. So huyu nigga, know what I'm talking about now. Okay? Sasa ingekuwa kama kuna hiyo CAN bus, ungeona kama kuna viwaya mingi kwenye gari hivi, viwaya. So kwa kutaka kupunguza hizi bla bla ambao zipo kuchelewa nini na nini, ndio maana wakatengeneza CAN bus, waya chache, mwenye hivi viwaya vyote, lakini waya chache, waya mbili tu. But imagine jinsi ambavyo tunaona huko mbele, waya mbili tu hizi zinasambaza information yote, jinsi ambavyo tunaona huko mbele, kuna jina la Troubleshoot na nini, hizi kwenye CAN nini, one namna sijui nini, man, huku kuna tracker sijui nini, ni kwa CAN bus, hizi sijui wakitaka, naona. So hii huko hakuna CAN, unaona kama waya vingekuwa vingi, lakini kwa sababu hii ni CAN, unaona waya mbili tu, kupunguza, lakini hii system inaleta changamoto, siku hizi, kwa sababu unakuta kama kuna matatizo mengi sana, kuna namna ambayo ya troubleshoot nini tu ambayo inafanya kazi na nini, okay? Hii CAN bus sijui nini, so unaona hichi tuna kifaa, right, kile ambao unaingiza kile machine cha kupima. Sasa hii CAN bus kila sehemu, kila ECU inaunganisha, kuna waya ngapi? Waya mbili tu. Alafu nikisema network mshika ichanganya na ile system ambao ya kutrack magari nini, sawa, ndio, lakini let's not look at this, kwa sababu you shall confuse, itachanganya sasa hivi hizi vingine, kwamba unaweza whatever we call it OBDIP, lakini si tuangalia hapa hizi sijui basi na alafu unaiangalia iko wapi. Unaona hii CAN bus yetu, man, look at it. Unaona hii network hizi waya mbili tu hizi waya mbili tu ambazo zinaonyesha ECU. Hizi waya mbili tu, kuna what they call CAN high and CAN, jinsi huko mbele tutajua CAN low nini na hizi nini vinamaanisha nini, okay? Tunaona huko mbele. Lakini I want you to imagine your network, waya ziko mbili. Huku unaweza kufunga ECU zote, inaweza kuwa ECU moja, unaweza kufunga ECU mingi, unaweza kufunga ECU, kila ECU unaunganisha tu hapa, alafu inapata taarifa yote ambayo kila ECU ambayo utaunganisha hapa itapata umbea kuhusu information yote ambayo inasambaziwa na kila ECU. Sasa kumbuka, sawa, unaweza kuunganisha ECU zote, ECU milioni, lakini ina maana ukiweka ECU mingi utachanganya network hiyo, utaona kama data zinakuwa confused, zinakuwa nini. Ndio maana especially kuna vigari ambao vigumu hivi, right? Unakuta kama okay, ndani ya hiyo network nadhani umesikia kuhusu CAN 1, CAN 2, CAN nini. Sasa kwa sababu si kwa kutaka kucongest, nisema congest bwana, congest, imagine, yes, congest kwamba okay, network ikiwa na hizi ECU chache ni poa, lakini ikiwa na ECU mingi, ina maana data itakuwa bla bla imechanganya, huyu anatuma na wewe anatuma ya speed na chelewa, alafu man, sasa unakuta kama man, nigga, man, fuck what I'm talking about, man, what am I talking about, man, fuck what I'm talking about, man, man, what am I talking about? Imagine kama kitu gani, man, gari ikiwa na kompyuta nyingi, kwa sababu hawataki kuweka kompyuta zote nyingi kwenye network, kwa sababu hawataki kurofisha system. Kila hizo, man, fuck what I'm talking about. Kila Kiswahili jamani. Okay, look at it this way. Unaona hii gari ndogo iko na makompyuta machache, unaona, kwa sababu iko na hizi gari ndogo utakuta kama iko na CAN bus moja, kwa sababu kompyuta ni chache, ECU ni chache. Lakini ikiwa gari kama hili complicate, iko na makompyuta mingi,
sijui nini, jinsi ambavyo unaweza magai kompyuta mingi nini. Sasa ndio hiyo, yani kwa mfano ukiwa kama mfumo mimi wa body, jinsi ambavyo kama mfumo wa body unatengeneza network yake. Kwa kama mfumo ni wa manini sijui ma comfort system, sijui nini ma airbag nini, wanatengeneza mfumo yao. Ikiwa kama hii upande wa kuendesha gari kuna ile ya gearbox na engine zinawekwa pamoja. Unaona? Nazo zinatengeneza network yake. Nadhani umesikia kuhusu CAN 1, sijui CAN 2, CAN 3, yani kwa sababu hawataki congest network, you know. So ndio maana unasikia kuhusu what we call a CAN gateway. Nadhani umesikia kuhusu what they call a CAN gateway. CAN gateway, you know. Hizi ndani kuna network zazo, hizi kompyuta zingine zimetengeneza CAN yazo, network zazo. Kama mfumo kama maybe wa body sijui matama nini kuna network zingine ambazo zinahusiana na kompyuta sijui ya matairi, sijui kompyuta ya fuck you know, I'm talking about, man. Yani hizi yani man, fuck, I don't know if I'm confusing you nigga, kwa sababu hawataki. Okay, ingekuwa kama hizi ingekuwa kama kwa network moja zote zingechanganya, zingekorofisha system. So unakuta kama man, fuck nigga, man, you know what I'm talking about, man. ECUs kila mfumo zinatengeneza network zazo ndogo ndani ya hiyo system. Sasa hii system, man, sasa imagine kidude kama hichi, you know, kiko na vidude vingi chini nini, unakuta kompyuta viko mingi. Sasa kwa sababu man, imagine kama hizi ECU zote kwa mfano hizi engine, hii ni ya transmission, hii si ya reaction. Sasa imagine kama hizi zote zingekuwa kwa network moja, hizi vingekorofisha sijui korofisha Kiswahili changu na mimi fuck, you understand, man? You understand, right? You understand, right? So sasa kwa kutaka kupunguza sijui songamano whatever, ndio maana gari ikiwa na ECU mingi unakuta kama kila mfumo unaweka upande wako, unaona sijui kuna CAN 1, kuna CAN 2, kuna CAN 3, alafu zinakuja kuunganisha kwa kitu ambacho kinaitwa CAN gateway. So nadhani umesikia kuhusu CAN gateway, sijui CAN gateway problem. Sasa CAN gateway ndio inaunganisha network zingine ambazo zimetengenezwa humo. It's a gateway. Nadhani ukisikia neno kuhusu gateway, this is what it means, you know. Huko kuna network moja ambayo ya ECU zingine CAN gateway ndio kama router nikisema router tuko pamoja, router ya internet, you know. Sasa CAN gateway au gateway module, nadhani umesikia kuhusu gateway for gateway. Okay, gateway ndio ile ambayo inaunganisha CAN, ambayo inaunganisha network. Unaweza kutoka kama kompyuta zimetengeneza network zazo, kuna network zazo kwa sababu kuna network yazo, na huku kuna network yazo. Hii iko chini ya hii. Okay, this about tunaona huko mbele hii lane base, kuna lean bus, kuna ISO 913 okay. So gateway ndio inaunganisha. Ndio maana ukija kuweka kimashine chako kucheki kama kuna shida, hapa hichi kinakuja okay. So when you see sasa ukiangalia gari kama hii ambayo iko na vitu mingi, try to reason kusema CAN 1, CAN 2, CAN bam what split kwamba man, some shit nigga I'm talking about. So ukiangalia hizi makompyuta zote ngo kama network kama hizi, unaona hii ndio network yetu. Sijui nianzie wapi, nataka tuone just namna ya troubleshoot shida yote ikitokea kwenye CAN. Kwanza ngoja tuone namna ambayo vinajifanya kazi, right? Sasa nikisema transceiver, hizi controller transceiver iko humu ndani kwenye ECU. This is called a transceiver, yani transceiver kutuma, receive, yani inatuma na receive. Ikituma man, this is the thing inside. This is called a transceiver. This is called a CAN transceiver. Hizi CAN ambazo zinafikia hapo. When you hear the word, man, fuck I'm talking about, man. Sitaki video ndefu lakini sijui cha kufanya. Okay. Hii ni CAN network. Unaona kuna CAN high na CAN low, right? Jinsi ambavyo tunaona kuna kwa nini CAN high. Okay. Hizi hapo unazungumza hapa tuko ndani ya ECU. But hatutaingia ndani kuchanganya hizi manini hizi makani nini hizi CAN module. Yani because if I start explaining this nigga, man, video itakuwa ndefu. Hii system tumeelekezana kule kwenye wakati tunafanya kwenye upande wa ECU programming, kuna ambao tumeelezana namna ambayo ya troubleshoot, kurepair ECU nini vitu vya ndani, right? But there's nothing complicated, right? Okay. It's not complicated. Okay. CAN bus ikija hapa hivi. Man,
This is what is inside. Hiki ni ECU chote. Sasa hizi CAN bus ni waya mbili. Hizi ambao unaona mbili. CAN bus ni waya mbili. Sasa ziki CAN bus. Nikisema CAN bus ni waya mbili. Hizo waya mbili ni kuchezea tu voltage 5. Yaani kuna kuchezea tu uchai wa voltage. Man, nigga. Sasa nikiingia huko ndani. Yeah. Man, look at it. Unaona kama hii network, unaona hii network yetu. Hii CAN bus, kuna CAN high na kuna CAN bus low na CAN bus high. Sasa hizi wire zote siri yazo sijui ni kuchezea voltage 5. Yaani voltage 5. Hii ikiwa hii CAN high ikiwa 3, hii itakuwa 2. Yaani man, yani voltage 5 zimegawanywa katikati. So ukigawanya voltage 5 so unapata 2.5, right? Kwa sababu hizi video itakuwa ndefu sijui jamani. Nikiingia huko ndani nitaanza kufurofisha mafaili nini. Man, let's look at it. Kwa tumia ndani nitaanza kuchanganya hizi files. Man, ukitaka kuelewa sana kuhusu hizi upande wa ndani huku, nenda kwenye ile class yetu ya ECU repair, jinsi ambavyo tuelekeza namna ambayo una repair ECU kupima vitu vya ndani, right? Lakini wewe jua tu kwamba hizo wires za CAN bus ziko mbili. Kuna hii CAN high na CAN low. Ni kwamba unajua system mara nyingi this is deal na 5 volts. Sasa zikiwa na 5 volts ziligawanya kwa 2.5, kwa 2.5, Man, look at it this way. Hii CAN ni waya mbili. Hizi waya mbili zote kwa jumla voltage lazima kama zinafanya kazi kwa jumla voltage ziwe 5. Unaona? Na maana man, yeah. I don't know if I'm confusing, Lakini sitaki niingie ndani the video is going to be long, video itakuwa ndefu, itakuwa na bore. Mimi kwa nataka okay, look at this. Ngoja nikupe tu just a briefing uchawi ambao unafanya hapa. Okay. Uchawi ni kwamba tuangalia kule kwenye ECU repairs. Ni voltage 5 za kuchezea hapa. CAN high, okay, voltage 5 waligawanya 2. So that means 5 divided by 2, that is 2.5, right? 2.5, yani 2.5 ndio ile base, ndio zero base. Ina maana CAN high ni kwamba iwe juu, kama inafanya kazi iwe juu ya 2.5, 2.5. CAN low iwe chini ya 2.5. Iwe chini ya 2.5. Na CAN high ikiwa 3.5 volts, hii CAN low lazima iwe 1.5 volts, hii man ikiwa tuseme 4 voltage, ila lazima iwe 1. Ili 3.5 plus 1.5, that's 5, CAN high, man. Man, I don't know if that's confusing, nigga. Man, how should I explain this, nigga? Okay, wewe jua tu kama hizi CAN high, hizi wires za CAN kwa jumla zinakuwa voltage 5. Zilikuwa voltage 5, CAN high ikiwa siri ni kwamba siri jinsi ambayo inaifanya kazi. Yani CAN high. Yani hii computer ina uchawi wake ni kuchukua difference between the high and the low. High ikiwa 3.5, this is 1.5, then the difference is 2. So kule itakuwa 2 volt. Yani wanaangalia tofauti iliyopo katikati ya kama inafanya kazi itakuwa hivi. Kama haifanyi kazi, kama gari iko maybe iko off au nini, itakuwa level. Man, man, we are going to confuse these things, man. Man, we are going to confuse this, man. Okay. Umeelewa kwamba this is high line, this is low line, right? Hiyo line. Namba hii kwa jumla kote lazima kuwe voltage ngapi? Voltage 5. Hii man. Yani hii sababu tumeona hii network yetu. Kila ECU ambayo kwenye network pale kwenye kinapoingilia pale. Yani hii ndio kila ECU. You see hii ni ECU. Sasa kila ECU kale kadude ka CAN. Hizi wire ya CAN inaingilia, utakuta kuna ndani ya ECU kuna kadude kama Yani
kila ECU ndani jinsi ambavyo I'm going to make the video long and boring. Oh nigga, okay. Kila ndani ya ECU kuna what we call a CAN receiver. Yaani mule ndani uchai wa CAN sitaki nyingine ndani kwa sababu video itakuwa ndefu alafu nitachanganya. Ili explain kule kwenye wakati tunaelezea namna ya troubleshoot kupea ECU ndani na nini. Okay? Wewe jua tu kama hizi waya za CAN zinaingilia hapo zinakuwa hivyo ndani na hiki receiver ni ndani. Na tumejua kama 5 voltage 2 voltage. Sio kama hii voltage 5 kama man. Jumla zake lazima ziwe 5 voltage. Kuna uchai ambao okay, I don't want to make the video long and confusing. I say. Uchai wa CAN jamani. Man, sitaki nifanye kama ni ngumu hivi au nini na nini. Hata sijui kwa nini nimeingia kuhusu hivi ndani ya ECU nini. Video itakuwa ndefu, itakuwa inaboa na hatujaona namna ya troubleshoot mashida na nini. Man, it's going to be long, nigga. Okay? Sasa okay, let me just show you what is inside. Kwa sababu nikisema data ya CAN itakuwa inaonekana vipi? Hivi sitaki niingie ndani sijui hii data ya CAN inakuwa imekaa vipi, sijui ikiwa 0 nini. Video itakuwa ndefu, nitakuwa na kuchanganya nini, sijui data inakaa hivi, man. Man, I don't want to confuse you with the thing because data in fact kama unaona jinsi ambavyo tulifanya namna ambayo tunafanya key program, data inakuwa imekaa hivi. Sasa hii staki niingie jinsi ambavyo tunaiba sijui kufanya nini na nini kale ka decoder nini na staki nikaingilia sijui ngoja tuangalie tu vitu ambavyo viko surface ambao mtu yote anaweza troubleshoot hivi chapter, lakini vitu vya ndani it will be boring, right? Sasa unaona hiyo CAN, unaona hizo waya za CAN, unaona hizo sawa ni voltage 5 zote. Lakini unaona kama hizi waya za CAN zinakuwa naangalia vile vitu ambavyo viko simple ambao fundi wa kawaida anaweza kurekebisha. Okay, unaona kama hizi waya za CAN basi zinakuwa sijui wanasemaje twisted. Unaona zinakuwa like unaona kama ziko hivi, you know? Sijui wanasemaje kwa Kiswahili, ziko twisted, ziko hichi sijui wanasemaje kwa Kiswahili, ziko twisting kwa lugha ya Kikristo wanasema twisted fuck nigga. Okay, ziko twisted, right? Ziko twisted, ziko hivi. Yaani unaona zinamaanisha ziko hivi. Sijui whatever, but ziko hivi, right? Zinakuwa hivyo. Sasa yani kumbuka tumedeal na voltage kidogo, voltage 3, voltage 2, voltage, yani tunadeal na voltage kidogo. Sasa okay, jinsi ambao unafahamu. Sasa niseme sawa ni umeme lakini si kwa tunadeal na data. Sasa man jinsi ambao unafahamu, waya yote ambao inasafirisha umeme, kuna inazaa what we call magnetism, usumaku, right? Kuna nguvu za waya yote ambayo inasafirisha umeme. Ndani kuna nguvu za usumaku, whatever, magnetism ambayo inatokea. You know, kila waya inatokea. Sasa unaona kama hizi sasa kila waya inazaa hiyo nguvu za usumaku. Na kwa sababu sawa tunadili na umeme lakini ndani ya umeme tunadili na data. Ina maana hizi nguvu za usumaku zitachanganya data ambayo yomo kwenye waya ya CAN. Naona sasa unaona kama hii waya kuna usumaku ambao umetokea, si ndio? Sasa ukibend hivi, ukimenya sijui when you bend it like this huko kuna hii nguvu inaenda hivi. Sasa ukibend hivi unaona kama kuna nguvu ambazo zilikuwa zinakuja hivi na zingine ambazo zitakuwa zinarudi hivi. Unaona kama jinsi ambazo hii kama inaenda hivi inaicancel hivi. Inaicancel hivi. Unaona? Ina maana kuibend hizo wire ni man fuck nige itakuwa ndefu lakini kubend hiyo wire ni kucancel hizo nguvu za usumaku ambazo zinaweza hizo uchai wa usumaku ambao unaweza tokea huko ndani. Unaona hii wire inaanza usumaku. Na nyingine sasa ukibend hivi unaona man I don't know if you getting it nigga. Usumaku unajua magnetism north and south and whatever. Sasa hii kama inaenda hivi ukibend hii wire kama hizi wire mbili zilikuwa zina produce, na maana ukizi twist hivi unaona kama hizi nguvu za usumaku man fucking I'm talking about negative north and south pole nigga. Sasa hii kama nguvu zilikuwa zinaenda hivi, sasa ukibend wire hivi unaona kama
unajua negative na north ukichanganya pamoja zinapendana, zinaoana, then zina cancel, zinakuwa neutral, sasa nigga, let me not talk too much, nigga. Wewe jua tu kwamba si kwamba elewa kwamba hizi wire za CAN bus zinakuwa zimefanywa kwa sababu ya kucancel hilo. Sasa wewe jiite fundi mtaalamu sijui nini na nini, sijui nini ujirekebisha, alafu uone kama sijui, I don't know if I'm talking too much, but sijui kuna maji hapa, ngoja nikunywe kidogo jamani. Hii video itakuwa leo. Haya, okay. Uwe usumaku ili data ifike poa, man. Yeah. You've seen it, right? Sasa wewe usije ukajiita sijui ndi fundi mtaalamu nini, sijui nimefanya wiring alafu ukute kama sijui umerudisha wiring alafu wire za CAN usifanye hivi, alafu useme gari iko na shida ya CAN. Lazima wire za CAN ziwe kama ziko bent like this, ukiangalia hapa wewe uko na wire ambazo ziko bent hivyo tu kama ni za CAN. Okay, tumeona kwa nini hizi hii ikiza usumaku na huyu. Sasa kikutana hapa hivi, kama usumaku ulikuwa unaenda hivi na hiyo wa huyu ulikuwa unaenda hivi, sasa kusikutana hapa unaona kama zina cancel hapa, kama fuck nigga, wire zinakuwa bent cancel hiyo kitu cha usumaku. So kuwa makini wakati unarekebisha hizi sijui nini CAN bus nini, kuwe makini, the wires za CAN lazima ziwe kama okay. Sasa kinirudi ndani sijui nini ndani ma ECU no, nita confuse hii video iko ndefu baby. I don't know, man. Man, I don't know if I'm confused or what. Unaona ndani mwa ECU, yani data inakimbia chap. Yeah. Man, inakimbia chap, lakini nafikaje pale? Sasa ndio maana man, hizi vitu vita confuse. You don't need, I'm just giving you just some. Sasa kama mkuja kurekebisha si lazima uvijue hivi. Sasa mule ndani data inakuwa hivi. But I'm trying to make you imagine the thing, man. So ingie mule ndani wakati unarekebisha. Lakini hizi vitu hivi tumeangalia kule upande wa wakati tunafundishana namna ya kurekebisha ECU ndani, ECU repairs na nini. Sasa I'm also confused now. Sijui niongee vipi. Yaani nilikuwa nataka nikuelezee namna ambayo hii ECU moja kama data imetuma, kwa nini ECU hii itakataa data nyingine itapokea nyingine nini. Lakini hivi nikiongea hivi ndani tachanganya mafaili jameni. I say no. Sasa mnaweza kuambia kama data ikiwa maybe ikianza na 0, hiyo data itapokelewa, ECU itapokelewa ID yake sijui nini. Hizi watu niwache bana. Hii itakuconfuse. Kwa sababu kama mtu amekuita gari kuna shida sijui na shuba CAN bus nini, hauta hii sio ukitaka kusoma zaidi ndio tunamwona. Wewe jua tu kama data inakimbia kule ndani, okay? Sasa ikiwa kule ndani alafu na vile uchai wa sijui wa oscilloscope vile asingi si kwamba kila mtu ako na oscilloscope. Ukiwa na oscilloscope vile otherwise but man, maybe ngoja sifanye video ndefu. Ngoja tuone namna ambayo troubleshoot hizi makan. Okay, huku tutuachane napo kwa sababu tutakuchanganya. Hivi vingine tumeeleza kwa urefu kwenye upande wa ECU repairs and whatever troubleshooting everything. Sasa tukirudi hapa tushaona wire ziko twist na kuwa twist. Good. Aka resistor. Ngoja tuangalie kuhusu aka resistor. Sasa kumbuka tunadeal na umeme ikienda hivi inaweza imagine umeme inatembea hivi, ikienda hivi ita bounce, yani sijui nakisema ku reflect, ita reflect itachanganya ni kama mwanga I don't know, kama mwanga hivi touch mwanga hivi udagonga utakuwa reflected. Wanasemaje kwa Kiswahili ku reflect sijui whatever. Also imagine hizi values zinatembea, signals zinatembea hivi. Sasa zikifika huko zinagonga zinarudi hivi. Unaona kama zinachanganya mafiles, zinachanganya system kwa sababu ile ambayo imeenda na imekuwa bounce na ine. Sasa wanachofanya kwenye hii CAN bus kuna resistor kwamba sawa kuna ECU nini, lakini hizi resistor ina maana signal kana tembea huko, ikifika huko hizi resistor zinakula, yani zinazipotezea. Si kwamba ikifika huko ikienda huko contaminate. Hii signal ikienda hivi inaishia hapa na hapa, si kwamba itaende bounce alafu irudi, no. Ikienda huko imeikuliwa inaishia huko, hizi ndio unaona kuna
hizi termination resistor. Termination. Sasa hizi alafu unapaswa tuwe makini, right? Sasa hizi termination resistor ziko mwishoni wa line ya CAN, ya hiyo CAN, mwishoni. Sawa, katikati unaweza kuunganisha ECU zote hata zisipokuwa na kale na resistor nini na nini, lakini hii network, yani kila network, ikiwa network kuna resistor, kila network ina resistor za mwisho. Sasa hizi kila network yani this is one network, right? Hii network moja. Kila mwishoni mwa network kuna resistor ambao za kupoteza signal ambayo inatembea. Otherwise hii signal inakuja hapa ingekorofi. Man, I don't know if I'm talking too much kama naongea sana hivi na nini, na video ni ndefu inakuwa na boa nini na nini. Lakini unajua tu kuna resistor kila mwisho kwenye network, kila mwisho kuna resistor za kupotezea hii signal za CAN, hii zisiwe bounced back, you know. Yani kumbuka nimesema kila network kuna resistor za mwishoni. Unaona kama hapa kwa mfano, unaona hapa hii network moja unakuta kuna resistor hapa, kuna resistor hapa. Hii network hii ikiwa kama maybe CAN 1, ikiwa CAN nyingine resistor inakuwa hapa na nyingine inakuwa hapa. Iko kama hii CAN resistor nyingine inakuwa hapa. Yani hiyo resistor, yani hii bounce ili ikule. Hii resistor si kwamba utaiona hapo live. Hii resistor inawekwa mwishoni wa kila network. Na ina maana kila ECU ya mwisho itakuwa na kaka resistor. Yani ndani ya kila ECU ya mwisho utaona kuna ka resistor kaka ambao kakupotezea hiyo network. Yani yani mwishoni mwa network utakuta kuna ka resistor. Aka resistor si utakuta kwenye kila ECU ambao ya mwisho, kwenye hiyo kila ECU ya mwisho unakuta kuna ka resistor. Kila ECU ya mwisho. Hizi za katikati zinaweza kuwa hamna ya resistor. Yani hizi ambazo unaona hizi resistor zinakuwa mwishoni mwa network. ECU kwa mfano hii MCM hii engine utakuta iko nako ka transistor. Hiyo ECU ya actuation utakuta kama iko na resistor. Hii ECU ya PCM ya parameter sijui nini utakuta kama iko na resistor. Hiyo ECU ya mwishoni sijui ICU ya instrument class utakuta kama iko na resistor. Hii ECU sijui ya school nini unakuta iko na resistor. Kila mwishoni mwa network, kila ECU ya mwishoni mwa network lazima iwe na kanini ka resistor. Hizi za katikati hamna haja ya kuwa na resistor. Yani hizi za katikati hamna haja, hizi za katikati hizi hamna haja ya resistor. Lakini hizi za mwishoni hizo sasa resistor imagine kako humu ndani, right? Haka resistor nikakupotezea ili okay jamani, hivi itakuwa ndefu. Hata nakaribia kuchoka wakati hatujafanya chochote. I say Canvas resistor tumeona ili watu tumeona kama ziko bend. Hata tunaona jinsi ambayo inafanya kazi, hatujaanza troubleshoot. Hizi ndani tumeona kuna uchawi sijui nini, transceiver na nini. Sasa maybe kuna types. Sasa yani protocol ni ile. Nisema protocol ni ile. Unakuta kuna ile CAN ambayo unakuta ile CAN basi ya kwenye. Sawa, uchawi ni ule. Sasa nikisema uchawi, nikisema aina. Yani setting ni zile kwenye makubwa, kwenye magari madogo, kwenye nini. Lakini okay. Sasa hii kwa mfano ya mali makubwa inaitwa 1939. Hii sawa, uchawi ni ule, lakini hii inakuwa inabeba data nzito. Kama hii inakuwa inabeba data nzito, kama inabeba hii kama inabeba 2GB, sijakwambia inabeba 2GB mfano tu. Hii kama inabeba 2GB, hii inabeba 1GB, hii inabeba main. Alafu hii ni mpya, hii FD ni mpya ya zile gari za umeme nini, na bado hajakuwa standard, is confused. Sasa ili open unakuta kama inachanganya ile, unakuta kama man fuck nigga. Hizi ma socket. Sasa I say hii socket fact inaisha. Ngoja nisiharibu muda wangu sijui nieleza kuhusu hizi makani. Ngoja tuongee kuhusu hii socket. Hii kwa sababu siku hizi ndio hizo socket ambazo unapata kwenye kila gari hata malori. Sasa hizo wire za CAN ndio hii pin ya namba 6 na namba 14. Hii kile kisocket kile OBD2, right? Kile kisocket. Yaani kila namba 6 na namba 14 si kama naongea vitu. Ngoja tuanze namna ya kurekebisha. Uone ni simple tu kusikia sijui CAN bus kurekebisha. Ni simple tu. Ngoja tuanze kurekebisha maana tumeshajua kuna resistor, sijui kuna offended. Sasa okay, tuanze na nini?
Okay, ngoja tuanze na kurekebisha hizi kuone kama okay, ngoja tuanze na test hizi resistor. Hizi resistor tuna test vipi kwenye network? Sasa unaweza kukuta kama hizi system imebofia, inakataa system kufanya kazi. Unaona? Ngoja tuanze na arc resistor. So unajua namna ya kupima hii resistor. Hii ni ya kawaida. Hii resistor kifa tayari system imekufa. Na hii resistor inakuwa kwenye ECU za mwisho. ECU za mwisho ndo zinabeba hii resistor. Okay? Hizi za katikati unakuta kama hazina hii resistor. Tumeshakupa ile diagram zote za kuonyesha kama ECU gani hiyo resistor unaikuta wapi nini resistor gani akani, tushakupa neno uangalie huko. Sasa tunaenda sasa, cha kwanza kabisa nenda toa battery, tuanze kupima resistor. Yaani toa battery tuanze kupima resistor ili hapa ili usiwe na moto wote, usiwe na manufacturer na sema moto whatever, you understand. Sasa toa battery na maana hakuna ECU yote ambayo inatuma nini. Okay? Sasa tunataka tuanze kupima. Tunapima sasa, you have to be careful, right? Kumbuka tumejua kama hii socket yetu ya OBD kwamba pin number 6 na 14 ndo ya CAN bus. Hii 6 ndo CAN high, hii ya 14 ndo CAN nini. Sasa hii number 6 ndo CAN high, ndo hii ndo CAN low. Kumbuka kuna resistor katikati. Man, the things are easy, nigga. The things are easy. Easy, nigga. Easy wires are CAN. Easy wire, tumejua easy wires are CAN. Zikija ya CAN high inafikia hapa, ya CAN low nayo inafikia hapa. Sasa kumbuka, sasa tunataka tujue kama hizi resistor ziko nzima au ziko mbovu. Tumejua kama hizi pin sasa kuna resistor, kuna resistor. Kumbuka nimekwambia kila ECU ya mwisho kwenye network ndio inabeba hiyo resistor. Unaona? Sasa huko ndani kuna resistor zinakuanga 120 ohms. Nikisema ohms, fuck nigga, you know how to measure resistance nigga. Kuna resistor huku na nini. Okay? Na hizi wires za CAN basi zinafikia kwenye pini namba 6 na namba 14. Sasa chukua kimita chako. Chukua mita. Sio unajua mita. Chukua mita ya kawaida. Chukua mita ya kawaida, tafuta hii socket. OBD socket. Tumeshajua kwamba hii CAN bus namba 6 na tumejua kwamba pale namba 6 na namba 14. Sasa tunataka tujue kama zile resistor zinafanya kazi. Kumbuka hii iko 120 na hii 120 na nigga ziko kwenye, man, when I say nikisema parallel sio kama tunapatikana. Imagine kama kuna battery mbili. Kuna battery mbili, hii voltage 12 na hii voltage 12. Ukileta wire hapa, ikija hapa, alafu ingekwenda hapa. Hapo umetengeneza voltage 24. Lakini hii ya positive ukiweka huku na huku itakuwa bado. Man, fuck, you know what I'm talking about, nigga. So nakupa mfano ile uone namna hizi resistor. This is 120 and this 120. When the resistors are in series, zikiwa kwenye series au parallel, zikiwa kwenye series, hii 120 na zote mbili zitatengeneza voltage kwa jumla itakuwa 240 zikiwa kwenye series. Nikisema series moja, mbili zinakuwa kwenye line hapa hivi. Lakini hapa ziko what we call parallel. Hii iko hapa na hii iko hapa. Man, fuck. I don't want to make the video long, nigga. Sasa kwa sababu hii ni 120 na hii 120. Ina maana kwa sababu ziko in parallel, hii ya 120 na hii 120 kwa jumla zitazaa resistance ambao ni 60. Sio hii ni 120, hii voltage 120 na hii 120. Hii resistor ya CAN inakuanga 120 na 120. Sitaki nikuchanganye, kuna CAN zingine ambao resistor inakuanga mia ngapi ya lean kule ngisa ambao tunaona huko mbele. Sasa man, fuck nigga, asi kama unanipata man. Hii resistor ndani kuna hizi ECU za mwisho zinabeba resistor kwenye network. You know? Ina maana kwa jumla kwa sababu resistor ziko in parallel, ina maana zitazaa ohms 60 kwa sababu ziko in parallel. Zingekuwa kama ziko in series zingezaa ohms 240. Ni kama jinsi ambao unaweza kuunganisha battery mbili, moja ina moto, man, jinsi ambao kama kwenye truck hivi. Voltage truck inataka voltage 200 sijui 24. Alafu unaita battery zako mbili. Alafu nigga, hapana, hii baby class nigga. This is when the resistors are in series, the sum of their whatever is the total resistance is the sum of their each is fuck you nigga. Lakini hapa hizo kwenye series, that means the sum of their resistance is half
of their total fucking shit, nigga. Okay, this is 120. So okay, chunguza kamera, nendo pime, lazima 60 voltage, ikupe 66 point. What the fuck, nigga? Man, oh, I hope you understand, nigga. Nadhani umeelewa kuhusu hili. Pima, ikupe resistance iwe 16. Ikuwa 16 power. Lakini ikikupatia 120, kumbuka huku 120 na huku 120. Lakini kama tuseme kama maybe CAN bus kama imekatika hapa katikati. Ina maana kama wires zimekatika za CAN. Ina maana ukipima resistance hiyo ikupa 120, ina maana wire imekatika sehemu. Wire ya CAN bus imekatika. Ina maana hapo umepima tu resistance ambayo iko kwenye hii ECU ya mwisho. Ina maana either resistance imekufa kwenye ECU ya mwisho au wire imekatika katikati. Kwa sababu kwa nini tutapata voltage, tunapata ohms 120, right? Kila resistor inakuwa 120, lakini ukipata, man, fuck. Yani nimechoka. Hii video sijui itakuwa ndefu. Ngoja nikunywe. Okay. Wire katika. Maybe ECU imekuwa mbovi. Kumbuka hizi resistors ziko mwishoni mwa network, ziko ndani mwa ECU ambao ziko. Ndio maana tunakupanga ili repair man ujue hii network iko vipi. Hii ECU gani na gani ambayo ya mwisho. Unaweza kukuta zingine BCM ndio ya mwisho. Okay, so na maana hii wire katika kama ECU ya mwisho hii si kwamba hizi ECU hii katika popote, ina maana hii ECU ya mwisho ndio itakuwa haionekani. Lakini kama imekatika hakuna shida, hautajua. I don't know if I'm making reasoning. I don't know if I'm making sense. Hizi ECU za mwisho ndio zinabeba hizo resistor. ECU za mwisho ndio zinabeba resistor. ECU za mwisho ndio zinabeba resistor. Sasa ina maana wire katika hapa katikati, ina maana ECU ya mwishoni hawaioni. Haiko kwenye system. Hawaioni. Either resistor imekuwa mbovu au wire yenyewe imekatika, kwa sababu hapo kwenye OBD unapata volt ohms 120. That means, man, video itakuwa ndefu, nigga. I'm sorry. Resistor zinakuwa mwishoni kwenye ECU za mwisho kama hapa hii engine, hii ACM ndio zinabeba resistor. Sasa ukipima resistance ambayo iko kwenye hii network, kuna kama haimaanishi kwamba ECU imekufa au yeye imekufa. Hizi hapo umepima tu resistance ya mwisho na huku. Ina maana hii kama imekatika hapa utakuwa umepima tu resistance. Man. Nigga. I say. Tafuta man. Tumeanza troubleshoot. Tumeanza kupima hizi resistor. Tuone kama resistor ni nzima. Nina kile kisocket tumejua kama namba 6 iko hivi. Hii ni namba 1, hii namba 10, hii namba 16. Namba 6 nendo na namba 6 na namba 14. Nendo check uone kama ukipima resistance hapa na hapa resistance ni 60. Ukipata 120 jua tu kama sasa tumepima hizi resistor sasa. Tumepima hizi resistor. Na tumepima hizi resistor, lakini tumepima tu ina maana tumepima resistor ambazo ziko ECU za mwishoni. Sasa je, tutajuaje kama ECU zingine zimekufa? Hapa tumepima tu tuone kama hii line inafika kwenye ECU za mwisho, kama network iko complete, kwa sababu hizi resistor ziko mwishoni mwa ECU. Hapo tumepima tuone kama network iko complete, kama inazunguka hivi katika kwenye ECU za mwanzo na mwisho. Sasa tunapimaje zile ECU? Hapa tumepima kama resistance no, tumepima kama resistance, tumepima resistance huku na huku. Sasa hatujajua kama ECU imekufa au nini. Hapa uchai wa kufanya hapo ni chap. Chukua mashine yako ya kawaida. Mashine ya sijui mashine gani. Nenda pale kwenye auto scan ama pale kwenye cross scan ya kukagua gari. I know, nadhani unajua jisema auto scan. Scan gari yote nzima. Scan gari yote nzima. Uone ECU gani. Yaani ile auto scan inakagua ile function ya kukagua gari yote nzima. Sasa fanya auto scan. Angalia ECU zipi ambao hazijaonekana. Nika ngoja vitu vingine niwache tu.
Ikisema auto scan unapata, yani kukagua gari lote, hilo libasi ni nini liloli, unapima ECU zote, uone kama ECU zote zinaonekana kama kuna fault. Ukiona kama ECU haijaonekana, nenda ufuatilie uone kwa nini haijaonekana, kwa nini. Mfano akwambia gari iko na system ya ABS, lakini ukifanya scanning yote wanakurudishia tu system ya engine, sijui ya airbag, lakini ya ABS hawajaiona. Unaona? Sasa ina maana ECU ya ABS kwa nini hawajaiona? Maybe motor no. I say huku bla bla tumeona, huku resistor tumepima, huku tumescan kwa sababu kuna ECU nyingi tumeona kwa nini. Sasa okay, hizi wire hizi unaweza kuwa hizi resistor tumepuna. Sasa ngoja tupime moto. Tumeshaelewa kwamba hizi wire zinabebanga kwa jumla zinabebanga voltage 5. Sasa ngoja tuanze kupima hizi wire. Sumbuka ikiwa high ikiwa 4, hii inakuwa low inakuwa 1. Yani I don't know my Kiswahili. Yani jumla ya voltage ambayo iko kwenye hizi wire zote mbili lazima iwe voltage ngapi? 5. Ina maana can high ikiwa 3.5 hivi 1.5 jumla ya 3. Sasa tunachunguza vipi tuone kama voltage inapika? Yani twende kwenye socket. Kumbuka zile wire zetu za CAN bus zinakuja point number 6 na 14. Twende kwenye socket chetu sasa. Chukua kimita chako, twende pale. Uchai wote tunafanyia hapa. Sasa hapo tuweke tuweke ignition on. Sijui bonyeza unajua tunaweka ignition on. So ukishaweka ignition on, chukua kimita chako. Wakati gari sijakwambia usiwashe gari. Hapo usiwashe gari. Weka tu ignition on. Ukiweka ignition on, line ya CAN bus itakuwa wire zote zinakuwa 2.5. Wire zote zinakuwa 2.5. Ujawasha gari ina maana CAN haiko active. Na kumbuka voltage zano ziligawanya kama I don't know, confused. Voltage tano ziligawanya kuwa 2.5, right? Ina maana kama CAN bus haiko busy, voltage zote lazima ziwe maeneo ya 2.5 zote ziwe hapa kwenye graph hii. Hapa ni wakati zinafanya kazi unakuta 3.5 3 nini, lakini kama hakuna chochote ambacho kinaendelea kwenye CAN bus iko idle, unakuta wire zote lazima ziwe na voltage 2.5. Okay? Sasa cha kufanya kitu gani kingine? Chukua kimila chako, nenda kwenye socket. Man, si kama unanipata. CAN bus kama haifanyi kazi inakuwa hapa. Inakuwa 2.5, right? Inakuwa 2.5. Okay? Sasa chukua kimila. Kumbuka hizi wire zetu za CAN ni hizi 6 na 14. Au sio? Hizi sijui nini hatuko kwenye resistor sasa. Sasa twende tupime zile voltage sasa. Twende tukapime voltage. Ina maana hapo niga kumbuka kuna hii ground na hii chassis ground. Umeka ignition, ina maana hizi ground zote zinafika. Sasa kwa sababu hii ni ground na hii lazima iwe 2.5 na hii lazima iwe 5. Sasa chukua mita ndio weka kwenye ground. Wengine unanipata ground namba 4 au namba 5. Namba 4 au namba 5 pima voltage wire zote za CAN. Kumbuka gari iko ignition on na haijawaka. Ina maana hapo wire zote lazima ziwe iwe 2.5 na iwe 2.5, 2.5 kwa sababu ikiwa active unaona 2.6 tu. Sasa kingine kitu gani ambao I say hapa, kitu gani ambao cha chap resistor tumeona na tunajua kwa resistor tumepima voltage tunazijua. Ikiwa inactive inakuwa 2.5, ikiwa kama inafanya kazi inakuwa high inakuwa at least zaidi ya 2.6, ikiwa haifanyi inafanya kazi inakuwa chini ya 2.5. Kingine kitu gani tumeona ule uchai wa ndani kama wanachezea voltage 5 nini. Kitu gani kingine hapa sasa? Nimesahau kitu gani hapa jamani. Kitu gani zingine tumeelewa. Kitu gani kingine? Okay. Kitu kingine kwa sababu ukiona kama CAN nimesumbua nini na nini, nenda kwenye nini. Chomoa battery chako. Chomoa battery. Nenda ukapiga safari zako 2, nenda upige bia zako 2, uchukue muda urudi. Ukirudi urudishe battery yako, umwambie washa gari. Unataka kama CAN bus imepona, pokea pesa. Kare nyabo. Kale sebo.